Hello everyone, welcome to Sources Classes. So in this video again we'll be continuing our discussion with respect to questions from the West Bengal Civil Service Examination or the Gender Studies paper of the same. এইসব কোয়েশ্চেন যেগুলো আমরা এই পার্টিকুলার ভিডিও ডিসকাস করবো এগুলো সব প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন যেগুলো সলভ ফর্মে আমরা এই ভিডিও ডিসকাস করবো। সো আমি সাজেস্ট করবো আপনারা এই প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন যেগুলো ডিসকাস করা হচ্ছে কাইন্ডলি মেক এ নোট ফর দ্য সেম সো দ্যাট whenever you come across a question such as this জিনিসগুলো একটু ইজি হয়ে যায় ফার্দার ডাউন দ্য লাইনে এগুলোকে ট্যাকল করতে বা মনে রাখতে। ওকে, সো উইথ অল দ্যাট সেড আমরা শুরু করবো কোশ্চেন নাম্বার 90 থেকে। সো 90 বলছে দ্য পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু ইস্যু অ্যান অর্ডিন্যান্স ইজ। সো প্রেসিডেন্টের পাওয়ার যেটার থ্রু কি ওরা একটা অর্ডিন্যান্স ইস্যু করতে পারে ওটা কি কোন ধরনের পাওয়ার? 1 এক্সিকিউটিভ পাওয়ার, 2 লেজিসলেটিভ পাওয়ার, 3 কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার or 4 কোয়াসি জুডিশিয়াল পাওয়ার। তো এখানে আমাদের অ্যান্সার হবে অপশন 2 লেজিসলেটিভ পাওয়ার। ঠিক আছে, লেজিসলেটিভ পাওয়ার এই পাওয়ারটা অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড করা হয় বাই আর্টিকেল 123। ওকে, সো নেক্সট আপ আমরা চলে যাব কোয়েশ্চেন নাম্বার 91 এ। The president rules under the Article 356 remains valid in the state for a maximum period of so basically Article 356 এর আন্ডারে যে প্রেসিডেন্ট রুলটা থাকে ওইটা যে কোনো একটা স্টেটে বা পার্টিকুলার এরিয়ারে কত ম্যাক্সিমাম কত পিরিয়ডের জন্য এটা ভ্যালিড থাকে। সো দ্য রিসেন্ট এক্সাম্পল অফ দ্য সেম দ্যাট উই হ্যাভ সিন যেটা দিল্লিতে কিছু দিন আগে হয়েছিল বা জম্মু এন্ড কাশ্মীরে যে সিচুয়েশনটা প্রায় ফেস হতে থাকে, ইভেন ফর দ্য স্টেটস লাইক অরুণাচল উই হ্যাভ সিন দিস কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। সো ইটস আ ভেরি রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেন ইন জেনারেল। তো আমরা অপশনসগুলোকে দেখে নিব কি কি মানে জিজ্ঞেস করা আছে। So question option 1 is 1 year, option 2 is 2 year, option 3 is 6 months and option 4 is for 9 months. So এখানে আমাদের রাইট আনসার হচ্ছে কি অপশন 3, that is maximum 6 months এর জন্য এই প্রেসিডেন্টস রুল ইম্পোজ থাকতে পারে। By that time either a government has to be formed or like what happened in case of Jammu and Kashmir, basically bifurcation করে দেওয়া হচ্ছে দুটো ইউনিয়ন টেরিটরিতে। ওকে, so which would be governed by the LG or the lieutenant governor. Now with that said, let's now move to question number 92. So 92 তে, in the event of occurrence of vacancy in the office of both president and the vice president, who among the following shall discharge the functions of president till new president is elected? তো ঠিক আছে, in case the president and vice president office এ vacancy আছে যেন দুজনই মানে যদি ছেড়ে দিয়েছে বা স্টেপ ডাউন ফ্রম দ্য পজিশনস, তো এর মধ্যে কে ওদের প্রেসিডেন্টের পজিশনটা নিবে আর যতক্ষণ নতুন প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে না ততদিন ফাংশনিং কাজগুলো করতে থাকবে। আমাদের অপশনস হচ্ছে কি লোকসভা স্পিকার অফ দ্য লোকসভা, লিডার অফ দ্য মেজরিটি পার্টি, অপশন 2, অপশন 3 চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এন্ড অপশন 4 সিনিয়র মোস্ট গভর্নর। তো একটা এটাকে একটু ডিটেইলে আমরা দেখে নিব। ইন কেস অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি সার্কামস্ট্যান্স where both office of president and vice presidents are vacated, the chief justice of India shall exercise the function of the president till new president is elected. So option 3 chief justice of India will be our answer. So with that said, we have come to the end of the video. So hopefully আপনারা এই প্রত্যেকটা ভিডিও নোট নিয়ে নিয়েছেন। আমি সাজেস্ট করব আপনারা ভিডিওটা পজ করে ইনিশিয়াল পিরিয়ডে গিয়ে নোট করে প্রত্যেকটা অ্যানসারও মার্ক করে নিন। ওকে, whatever we discussed. Now having said that, so if you like the video, make sure you like, share and subscribe to the channel so you can keep coming up with relevant content such as this further down the line as well. আমরা সাবসিকুয়েন্ট ভিডিওতে আরো এরকম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে ডিসকাস করতে থাকবো pertaining to general studies, and until then I'll be signing out. Thank you so much.